Video gucken? Ich würde sagen, ja, kommt. Walt Disney welcomed the world into his very own realized fantasy. So, nochmal. On July 17th, 1955, Walt Disney Legendäre Eröffnung. Die legendäre Eröffnung des Disneylands in Anaheim 1955, wo unter anderem der Mississippi-Dampfer einfach untergegangen ist, weil er zu voll war. welcomed the world into his very own realized fantasy, Disneyland. This magnum opus of work would be the amalgamation Hab vorhin das Rezo-Video gesehen zu Fuckboys auf TikTok. Oh, das kann ich auch noch ganz gut. Das können wir auch noch gucken. of creativity and innovative engineering, Aber jetzt creating gucken wir erstmal Holz im Content. Wir brauchen jetzt Holz im Content. what we now know as the happiest place on earth. Ja, vor allem wenn es so voll ist, lieben wir es besonders. Aber ich war jetzt auch wieder da, vorletzte Woche und muss einfach sagen, es ist einfach immer, es ist 10 von 10, Wohlfühlen, Spaß haben. Ich lieb's einfach. Ich liebe einfach Disneyland. But just how true is that Ist we das now hier, know as the happiest place? ist das Paris? Nee, oder? Ist nicht Paris. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ist das Paris? Das ist Paris, oder? On earth. But just how true is that claim to endless joy being found in the now numerous Disney parks around the world? Das ist Paris. 100%ig ist das Paris. Ey, ich war da jetzt einfach so oft in meinem Leben, ne? Und auch stand da einfach schon so oft rum. Das ist 100%ig Paris. Well, today we're going to be uncovering some of the murky secrets within these parks and take a look at some Weil es kann ja, Anaheim kann es nicht sein. Und Disney World, das Schloss ist größer. projects that never got their fairy tale ending. From planned volcanic roller coasters to attractions left to rot for surprisingly dark reasons. Hop aboard this wild ride as we investigate some abandoned and unfinished Disney projects. Braucht ihr Untertitel oder kann ich das so lassen? Untertitel wären halt auch auf Englisch. Also wenn ihr generell, ich kann das immer so versuchen, es geht jetzt um verlassene Disneyland-Attraktionen und um Sachen, die abgebrochen wurden. Imagineering. As we step aboard our Disney ride, we need to pick up some friends. The people who made the craziest ideas of Disney parks possible. Imagineers sind eigentlich das, was die Disney-Parks so gut macht. Die Qualität von Disney-Parks findet halt hier statt. So, natürlich auch das, was dann, wenn sie es mal versagen oder wenn sie mal was verkacken, dann auch das. Aber in erster Linie sind das halt die Zauberer, die diesen Park halt so schön machen und diese Innovation mitbringen und die wirklich über das Denken hinaus Sachen schaffen, die wirklich fantastisch sind und Sachen, wo man sich ja manchmal fragt, wie funktioniert's? Und das sind halt diese Leute. Gibt es eine sehr schöne Imagineering-Doku auf Disney Plus tatsächlich. Das war eine der ersten Sachen, die dort standen. Und das hat meine Disney-Liebe oder meine Disney-Park-Liebe vor allem auch nochmal sehr, sehr stark befeuert. Deswegen kann ich euch sehr empfehlen, gibt es auf Disney Plus. Gutes Ding. They call themselves the Imagineers. As Walt Disney embarked on his grand expedition of creating his initial park in Anaheim, California. Du meinst, es ist Jeremy und das stimmt, es gibt dort keinen Ratatouille. Sehr seltsam. Habe ich diese Entscheidung auch nicht verstanden. Sollte man für ein Wochenende die Karte mit allen Parks buchen. Du solltest generell nie nicht 2 Parks buchen, weil Disney, also weder Disneyland ist groß und die Studios sind noch kleiner. Du schaffst auf jeden Fall beides locker an, wenn du mit Fastpasses arbeitest, an einem Tag und ansonsten an 2. Yeah. He needed a way to make his Technicolor whimsies a reality. Ich bin also letzte Woche mit Fastpasses an einem Tag alle Rides gefahren. With the creativity of staff scouted from his own animation Und ansonsten, wenn du Fragen zu Disneyland hast, am besten immer den Podcast 999 Happy Rides von Jessie hören. Ich kann es wirklich immer wieder nur sagen, die macht das fantastisch, die hat eine wunderschöne Erzählstimme, die antwortet auch gerne auf so Fragen, die hat da wirklich Spaß dran, da Menschen zu helfen, weil sie sich selber jetzt vor kurzem in dieses Thema so reingeflasht hat, die letzten 3 Jahre. Die liebt es abgöttisch, die liebt es mit Leuten, diese Liebe zu teilen. Hört den Podcast, supportet die, schreibt der, fragt die was, die ist wirklich perfekt dafür. Ist das beste, 999, Jessie bester Mensch und Podcast super. Podcast sehr, sehr gut. studio, plus the expertise of architects and engineers, he orchestrated a formidable team of what he would call Imagineers. Governed by passion and creativity, Walt and his Imagineers nurtured a freewheeling attitude of, if it can be dreamt, it can be built.
Though even with this formula, throughout the years, it certainly hasn't been plain sailing for the Imagineers. Some Wie die immer aussehen, concepts diese would never Parks, ne? Genki, vielen Dank. creation, while others, for one reason or another, would be axed further down the line, sometimes becoming completely desolated and fading into obscurity. Das ist diese verlassene Insel, ne? Wo diese Adventure Island oder wie die heißt. So, without further ado, let's visit Oh, ich habe jetzt so eine große Flasche im Übrigen, wie bei Shrinking. ride's first stop. River Country. As Sebastian from The Little Mermaid once said, "It's better down where it's wetter." Now, interpret that as you will, but I think we can all agree that there's nothing more fun than a water park. And in the 1970s, the Imagineers had that idea in mind when they were designing Disney's second park, Disney World, Florida. A debut for Disney parks, River Country would be a water park positioned right on the edge of Florida's Bay Lake. The park was designed as a recreation of an old-fashioned swimming hole with cultivated coves and waterfalls. With something for everyone, River Country was a triumph. In fact, with it being one of the earliest fully themed water parks in the world, it was considered revolutionary. However, by 2001, River Country's charm had sorely faded and its day in the sun was over. That year, it was initially said to be closed for renovation, but it would never reopen. Besides, newer, bigger, and better water parks had since been built, such as Typhoon Lagoon in 1989 and Blizzard Beach in 95. River Country was much like one of the old forgotten toys in Toy Story. Mann. The difference, though, was that this park's abandonment may have been justified, thanks to some dark occurrences. The waters of River Country, it turns out, had actually claimed lives. In 1982, a 14-year-old boy sadly drowned at the park, another again in 1989. But most unsettling was the 11-year-old boy who lost his life there in 1980. You see, being next to Bay Lake, Digi, das sieht jetzt auch so mit so Kindergrafiken, Bildern. Imagineers created a system where fresh water could be filtered from the lake and pumped into the park. Only on this fatal day, a microscopic amoeba of the species Naegleria fowleri, otherwise known as the brain-eating amoeba, somehow bypassed the filtering system. It swam up the boy's nose and attacked his brain and nervous system, eventually proving fatal. While these unfortunate incidents weren't given the blame for the park's closure, they certainly contributed to an uneasy atmosphere there. But as far as uneasy sights are concerned, Oh, da gibt's doch diese Doku über diesen Vergnügungspark, wo die Leute so ausgeflippt sind, der auch verfilmt wurde, wo es auch eine Wasserrutsche mit Looping gab. Jesus. it doesn't get much more unnerving than how River Country looked after its closure. Up until 2018, the site was left completely abandoned. What were once clear aqua waters were now murky, moss-filled swamps. Krass, dass immer It noch da ist, became ne? a thoroughly creepy place, lurking out of sight to unwitting Disney Oh, das ist ja mein absolutes Ding, ne? Ich gucke ja den ganzen Tag nur so Abandoned Places, Creepypasta-Shit auf TikTok. Da habe ich meinen Algorithmus ja jetzt ja eigentlich sehr, sehr vornehm lang genommen. Da hat mir der Chat viel geholfen, wie man seinen TikTok-Algorithmus gut trainiert. Ich habe mich richtig auf Horror getrimmt, Alter. Ich gucke richtig viel so scary that make you feel uncomfortably und so. Das ist ultra geil. Liebt es. Bin voll auf so Abandoned Places, Horror, Creepypasta-Shit. Das ist mein absoluter geilste, das ist der geilste Internet-Content. World park-goers, Deswegen, with the Abandoned Places bin ich immer für zu haben, Alter. rated hints of Disney charm that once existed there, only making it more unnerving by contrast. However, in 2018, Disney announced Reflections, a new 900-room lakeside lodge to be built over the ruins of River Country. The water Wirklich? park's last remnants were demolished ahead of the new construction, which remains underway as of 2023. So, with no trace of this forgotten Lena, mach's gut. Disney park remaining, River Country now exists only within the realm of nostalgic and possibly uneasy memories of those who visited.
Beastly Kingdom. From the Maine Mouse himself to evil cats and love-struck dogs, it's no secret that Walt Disney took an interest in animals. In fact, when creating Disneyland in the 50s, he was keen to incorporate real animals, but circumstances didn't initially allow for it. A handful of animals began to be seen in Disney resorts in the years that followed, but it was in 1998, decades after Walt's death, that his dream came to full Animal fruition Kingdom. when Disney World unveiled Animal Kingdom. Animal Kingdom ist so nice. Gibt immer sehr witzige Fotos vom Eingang, wenn Leute sich so hinstellen, dass der Kopf das N und das I und das M verdeckt und man nur noch das King sieht. For those of you versed in Disney World, you'll know that Animal Kingdom houses not only real zoo animals, but a section for animatronic dinosaurs, or rather, Dino-Land. But did you know that the Imagineers originally conceptualized another section called Beastly Kingdom? The realm of Beastly Kingdom would be home to all things mythical. Gallant unicorns and fearsome sea beasts would lurk the land in Geil. animatronic Geil, aber geiler Abschnitt. form. But looming over the kingdom would be a fire-breathing dragon in a tower guarding its treasures. As guests entered the tower, they would be greeted by a gang of bats planning to raid the dragon's riches. Whisked off in a thrilling roller coaster ride, guests would whip around the treacherous towers with the bats, until Genial. finally encountering the dragon himself, who'd attempt to hurl his fire at them. At the time, the dragon would have been the largest audience Ja, der ist ja aus Disneyland Paris. Das ist der Drache unten aus der Grotte unterm Schloss. Den ich auch immer toll finde. Gehe ich immer gerne runter. War jetzt aber zu. animatronic the Imagineers had ever built, but it wasn't to be. Interestingly, remnants of Beastly Kingdom can still be seen today. For instance, there is still a dragon on Animal Kingdom's logo. Ach, But wirklich? why was this whimsical idea never seen through? Well, you can blame this guy, Michael Eisner, Oh, Michael Eisner. Den finden wir eh nur so halb gut. former chairman and CEO of Disney. Der hat damals gesagt, wir müssen einfach viele Parks bauen. Immer dieser hat California Land also hier California Adventure hat er aufgemacht, der hat Disneyland Paris die Studios aufgemacht. So hat das alles veranlasst und das sind alles halt nur so im ersten Moment waren das halt meistens eher halb liebevolle Sachen, weil einfach viel zu viel gebaut wurde und viel zu wenig Budget und viel zu wenig Imagineers und so dran. Said that as the company Deswegen steht dann sowas Beschissenes wie ein Riesenrad im California Adventure. embarked on the project, the reality of caring for animals exceeded budget expectations, and thus Dino-Land and Beastly Kingdom were put on trial. Seeing as Disney at the time were working on the CGI blockbuster Dinosaur, Eisner concluded that Dino-Land made more sense from a business standpoint. And as only one of the two could be afforded, Beastly Kingdom was, sadly, slain. Schade. Discovery Island. Da ist es. With visual secrets in most of their movies, from Nemo in Monsters, Inc. to Rapunzel in Frozen, Disney are all about hidden details. However, when it comes to their parks, there are some hidden details they'd rather fans not find. For example, Discovery Island. This spot launched in 1974, 3 years after Disney World opened. It was just a stone's throw Wie das Schloss dann auch aussah, ne? 74, 3 years after Disney World Guck mal, das Schloss ganz glatt. Crazy. opened. It was just a stone's throw away from river country and was built on a naturally formed island in Florida's Bay Lake. Brimming with flora and fauna, Discovery Island showcased rare birds and wildlife. For 25 years, guests would arrive in their boatloads and be mesmerized by the natural wonders of Discovery Island. However, in 1999, Discovery Island mysteriously fell off the radar. After falling from Disney's catalog of attractions, the island was simply abandoned. Not demolished, Krass. nor repurposed, merely left to the elements. Witzig, das ist ja verrückt. Das ist ja sehr, sehr verrückt. Finde ich immer krass. Over time, the once vibrant island faded into obscurity. Cages that were homes for animals now resembled rotting asylum cells,
and unidentified animals that might have once flocked to the island for home now lie there as carcasses. Das ist aber gruselig, Alter. Du weißt, du bist irgendwie in Disney World, ein paar Meter weiter ist so eine Insel, da liegen einfach ganz viele tote Tiere rum. Abandoned to this day, no one is allowed to enter the island. Da ist mal einer rübergeschwommen, da war richtig Rabatz, Alter. Da ist mal irgendwann einer rüber. However, in 2017, YouTuber Matt Sonswa managed to gain access, capturing the decrepit island on camera and providing the internet with some of the exclusive images you just saw. But how did Discovery Island become such a tragedy? Since its closure in 1999, Disney have never stated why Discovery Island was closed, though it's believed it was due to poor attendance and high maintenance costs. You see, just a year before its closure, the aforementioned Animal Kingdom opened on the main park. With it being newer, bigger, and hosting a wider range of animals, Discovery Island's attendance began to plummet. Soon the island's animals were relocated to Animal Kingdom. Discovery Island was closed, deserted, and left to the elements, awaiting rediscovery by only the bravest of YouTubers. Fire Mountain. Einfach mal rüber. Back in the 90s, Disney was riding high. From Aladdin to The Lion King, the studio was producing hit after hit. So much so that the period Hey, Disney in den 90ern, ne? Wahnsinn. Aber diese Legacy, Alter. between 1989 and 1999 Jedes Jahr mindestens ein Ding, was die Filmgeschichte beeinflusst hat. Jedes Jahr. is often referred to as the Disney Renaissance, a return to form after a period of poor performing projects. However, Ey, mal nicht die Aristocats jetzt hier. as the 90s drew to a close, Disney began to veer from the classic fairy tale formula that seemingly resurged its popularity during the 90s. The turn of the century would bring Disney a series of bold new movie Emperor's New Groove, Alter. Bester. ideas, many of which, unfortunately, proved to be commercial failures. At the tail end of the 90s, the studio began working on Atlantis, the Lost Empire. Sure that it would be a success, the Imagineers began conceptualizing an Atlantis-themed attraction for Disney World. Atlantis, however, was far from a success. Ich habe Schatzinsel nicht gesehen, deswegen, Costing around $120 million to make, the movie only grossed $186 million during its Atlantis habe ich auch nicht gesehen. entire theatrical run, which might not seem bad, but considering Lion King during Chicken Little habe ich leider gesehen, den fand ich richtig kacke. its initial theatrical Jeder sagt es. Jeder, der Schatzplanet gesehen hat, sagt, du musst Schatzplanet sehen, das ist der Beste, das ist das Geilste. Ja, ich weiß es, Leute. alone made $768 million on a $45 Ja, kann ich immer alles gucken, Leute. Ihr müsst euch auch mal irgendwann beruhigen. million budget. You can see why Atlantis was considered disappointing. The movie had already been a financial drain, and Disney's subsequent lack of confidence would come to rob us of perhaps one of their coolest sounding attractions ever, Fire Mountain. Perched in Disney World's Magic Kingdom, Fire Mountain would have been a giant volcano, with the Wow. characters of Atlantis featured setting up a base at the bottom. There isn't a ton of information about the ride Fire Mountain would feature, but it was said to be a roller coaster, weaving its way around the Genial. volcano. Concept art suggests the ride would begin in a traditional seeming cart, but the track would twist from being below to above, Alter. rotating the pivoting car into a hanging position, leaving guests feeling like they were flying. Beyond Ja, Onkel Remus ist auch noch mal ein bisschen was anderes als Atlantis jetzt. Also, that, there aren't many other details, though we can only imagine what other illusions, thrills, and lava spills the Imagineers had in store for us. Whatever the case, I'm sure it would have been a hit. If you too feel robbed of Fire Mountain, then let's start a hashtag. Hashtag Justice for Fire Mountain in the comments. And hey, since you're down there, you might as well like and subscribe, right? Once you've done that, hop back on board the ride for our next stop. Villain Mountain. oh. Ey, das haben sie ja letztes Jahr auf der D23 gezeigt, bei dem Panel,
wo sie meinten so, sie haben so Skizzen und dann haben sie mit dem Encanto-Haus angefangen und sie haben irgendwie, was fand ich geil, sie haben Cocoland gezeigt, was irgendwie geil aussah, also alles so Skizzen und dann war halt so Villain, also quasi Magic Kingdom, aber Villain Kingdom. Also einfach quasi ein Upside-Down Disneyland mit nur Bösewichten, Ursula, Jafar, Hook, Hades, die ganze Palette. Und da bin ich so ausgerastet, ne, wo ich dachte, das wäre das Allergeilste, Mann. Oh mein Gott, was wäre das cool. Nur Disney-Bösewichte, Rides drumherum, Fressstände drumherum, Attraktionen, Shows. Alter, ey, willst du mich verarschen? Das ist die geilste Idee, Mann. From their deranged cackles to their impeccable style, Disney villains are Hat Banksy das nicht mal gemacht? guys we just love to hate. And while they're vital to the narrative in most Disney movies, these wrongdoing ruffians aren't always front and center in the Disney Aber das hier ist anscheinend auch, da steckt die Idee auch schon drin. parks. However, did you know that there were actually plans for an exclusively villain-themed ride? Also das ist anscheinend immer bei denen drin. Die wollen immer irgendwas mit Villains machen. Macht's doch mal. In 1986, Tokyo Disneyland opened Cinderella Castle Mystery Tour. Guests would embark on a seemingly innocent tour through Cinderella's castle, only the tone would gradually shift, transforming the castle into the spooky layers of various villains. Noticing the success of this attraction, the Imagineers thought it was perhaps time they brought some wickedness to the Western Disney parks. What they came up with was Villain Mountain. Oh, I'm so sorry. I don't know what happened there. Anyway, around this time, the Imagineers were also developing the doomed Fire Mountain. So they decided they would differentiate Villain Mountain by not having it be a roller coaster, but instead a flume-based ride, more akin to Splash Mountain, but spooky. Guests Geil, das wäre, Alter. Ey, ein Villain. glide in ghoulish gondolas adorned with Geil, ey. Oh, wie cool das wäre. Ey, was du mit geilen Animatronics kommst irgendwo rein, so einen riesigen Wasserteil, da ist da Ursula riesig fett in ihrer Endtransformation. Oh, dann hast du irgendwie hier, wie heißt der nochmal aus Fantasia? Tschernobog. Ultra geil. Endszene aus Aladdin. Ey, du kannst so geilen Scheiß machen, Mann. Das wäre das Coolste. Oder du fährst einfach die Schneewittchenbahn in Disneyland Paris. Die ist auch wirklich spooky. similar to Hades and Hercules. After a grueling voyage through the various layers, guests would be confronted with the most malevolent of all, Chernabog from Fantasia. Mann. Unfurling his huge wings, Chernabog would menace the riders, all the while an entourage of fire demons frolicked around him. In all this terror, guests would suddenly plummet into a deep abyss below. Chilling, huh? Unfortunately, very What offers you this chilling challenge? big concepts were the only thing to ever find a way materialize out. from this project. As for unknown reasons, the entire thing was scrapped. To this day, we're yet to see an area fully dedicated to our favorite baddies. You might argue that that could be due to the Ganz wichtig auf jeden Fall Kater Carlo aus Kingdom Hearts und der wie heißt der nicht, Salazar? Der dumme Captain aus Fluch der Karibik. Disneyland ethos of being the happiest place on earth. Barbossa, Dankeschön. But I think we can agree, for the villain in all of us, it's an idea that'd be pretty darn cool to see brought to life. Alle hätten Bock drauf. Ich kenne keinen, der sagt, nee. Mount Und wenn ich kenne alle. Fuji roller coaster. 1982. While folks strolled the streets listening to Eye of the Tiger on their Walkman, Disney were about to unveil another exciting addition to Disney World. Yep, the iconic Epcot. Epcot. Die Zukunft ist hier zu Hause in Epcot. See, Hä, das ist doch vom Europapark geklaut. the late Walt had been dreaming about since Walt Disney hat immer alles vom Europapark geklaut. the 60s. Epcot was a hub of technological innovations, science, and global culture.
With much to be entranced by, Epcot certainly isn't short of attractions. However, Selbst die Maus, ja. Da lache ich immer wieder. Wenn ich die Maus sehe vom Europapark, bin ich so, ey, hätten die ein anderes Tier nehmen können. Musste es eine Maus sein? Ich weiß, du bist nach Amerika geflogen in den 70ern, hast es gesehen, hast dir gedacht, kommt eh nicht nach Europa, verstehe alles, aber musste es eine Maus sein? there's one ride that might have made it even better. The one that got away. Mount Fuji roller coaster. The World Showcase pavilions of Epcot celebrate various countries of the world, and each Da steht doch auch jetzt Ratatouille im Frankreich-Teil. pavilion Also es ist 1:1 das gleiche Ratatouille wie bei uns in Europa. is to be sponsored by a private company. For example, the American pavilion was funded by American Express and Coca-Cola. Das ist wirklich, also die Europapark-Maus ist auch noch sehr hässlich. Es tut mir leid. You don't get much more American than that. However, it was this very sponsorship system that flung one of the Imagineers' ideas to the cutting room floor. Ahead of Epcot's opening, the Imagineers were creating concepts for the Japan Pavilion. There was one Japanese icon they had their sights on, Mount Fuji. Not just a small replica of the mountain, but a thrilling roller coaster, which would rapidly navigate the precarious Ach, einfach immer so ambitionierte Ziele. Wir bauen einfach den Mount Fuji nach und machen eine Achterbahn rein. Okay. peaks. There was just one problem. Kodak. Why were Kodak a problem, you may ask? Well, while they weren't actually the sponsor behind the Japanese pavilion, they were a major sponsor behind the Imagination Pavilion in Epcot. It's believed that Fujifilm, the arch-rival competitor of Kodak, were in the running, fittingly, to sponsor the Mount Fuji exhibit. However, given that Kodak were a major Disney sponsor, they likely objected to a Disney partnership with their fierce rivals at Fujifilm. And so the funding for the ambitious project couldn't be secured. So instead, Japanese department store chain Mitsukoshi sponsored the Japan Pavilion for a lesser sum, resulting in the still impressive but notably Mount Fuji-less pavilion Epcot is home to today. So basically, they cheaped out. For shame. I mean, come on. It's just a mountain. What could it cost? $10? The Enchanted Snow Palace. Oh, With Frozen grossing a staggering $1.28 billion and its 2019 sequel an even bigger $1.45 billion. einfach 3 Milliarden umgesetzt. Nur mit den Filmen. Frozen is, without a doubt, the animation studio's most successful franchise. Adapted Ich finde das so geil, dass die das immer noch können, ne? Ab und zu kommt so ein Ding raus und dann fixt er alles einfach weg. Gibt natürlich auch sowas wie Elemental, was dann auch viel Geld kostet, weil es überhaupt kein Geld verdient, aber manchmal haben so die Dinger dann einfach alles rasiert. Hans Christian Andersen's The Snow Queen, the studio has had a surprisingly long history with this classic tale. From Walt toying with the idea of a Snow Queen movie in 1936, to even a Snow Queen-themed Disneyland attraction concept during the 70s. Embellished with artificial icicles and heaps of snow, the Enchanted Snow Palace would have delivered guests into a frozen wonderland. Whimsical creatures would, along the way, reveal themselves, such as the 3 snowballs, who were little animatronic horn-tootin' men. Penguins and polar bears would skate, and even the Snow Queen herself would gallop the glacial kingdom atop her majestic unicorn. Which, just looking at, it's easy to assume that the team behind Frozen may have drawn some inspiration here. But even with all this stunning concept art, the idea was ultimately shelved. It's rumored that at the time, the company decided to prioritize the pending Epcot project. So when deliberating the Enchanted Snow Palace, they decided to, let it go. Little did they know that 40 years later, the story of the Snow Queen would become a multi-billion-dollar global phenomenon. And indeed, Frozen Land is planned to come to Disneyland Paris in the next few years. Ist ja schon ganz viel gebaut tatsächlich, ne? Also der Arendelle-Teil, der ja, da sieht man jetzt, also da sieht man gerade sehr viel Kräne. Das ist auch nicht sehr gut verdeckt. Wenn ihr in die Studios reinlauft und dann ist ja hier Tower, ne, also von mir aus gesehen links.
oder läuft durch diesen großen Korridor, durch diese Studios rein, kommt raus, dann seht ihr links den Tower, rechts geht's zu Ratatouille, Toy Story Land und sowas. Und in dieser Stadt, neben dem Tower, lauft ihr ja quasi zu auf diese Wand und dahinter stehen so viele Kräne und da stehen schon so die ersten Säulen und so. Also ich denke, Arendelle wird fertig sein Ende 2024, Anfang 25. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich, ich würde sagen, im Frühjahr 2025 ist die Eröffnung. Würde ich jetzt mutmaßen. So, after 40 years, perhaps Nein, nicht nur Disneyland Paris Tokio hat, glaube ich, jetzt noch, was, Tokio oder Shanghai? Die haben aber einen Coaster. Wir kriegen ja nur diesen Dark Ride wie in Disney World. Aber die haben auch noch einen Coaster dort. Dafür ist unser Arendelle aber, glaube ich, größer. some of those original Snow Palace plans can finally be brought out of the Ich finde es freezer aber to seltsam, thaw. dass sie kein Hotel dazu bauen. Disneyland Singapore. Oh. Since opening the first Disneyland in 1955, Disney have slowly worked towards world expansion. And during the 1990s, Singapore were looking for a way to bring more money into the country. And what better than the cash cow that was Disneyland? It all began in 1985 when Singapore Gibt es ja in Shanghai, Tokio und Hongkong. Also Shanghai und Hongkong in China und Tokio, Japan. Was sind noch die in Asien? Airlines enlisted the help of an American economics consultancy to come up with a concept to boost Singapore's tourism industry. Oh, da hatte ich auch wieder so einen geilen, hat sich einer ganz doll aufgeregt, dass ja nicht mal irgendwie der Tom Holland untertitelt ist und Französisch spricht und rechts ist halt ein großer Monitor, wo alles auf Englisch durchläuft. Ey, wenn meckern, dann doch wenigstens richtig hingucken. It was decided theme parks, hotels, fast food, and shopping outlets were the key to success, and the campaign's construction would be concentrated in the area they would call Tokio ist aber unabhängig. Ja, ist trotzdem Disneyland. Singapore Entertainment Center. However, in 1994, despite almost a decade of development, the entire project was shelved, as Singapore's authorities weren't satisfied with the bidding submissions. Enter Disney. At the time, Singapore was the world's topmost consumer of Disney products on a per capita basis, so building a park there was pretty much a guaranteed success for both sides. Only in the wake of a financially disappointing launch of Euro Disney in Paris in 1992, Immer noch eine tragische Geschichte, die Eröffnung des Disneyland Paris und wie das Ding so sehr gefloppt ist am Anfang. Kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es auch so geil, dass sie das Ruder rumreißen konnten, aber oh boy, war das ein erfolgloser Laden am Anfang. Deswegen habe ich das als Kind auch noch, ich war im September 92 das erste Mal da, ein halbes Jahr nach der Eröffnung knapp, und war so begeistert, wie leer das ist. were being cheapskates. That was, they wanted to pay an unfeasibly low cost for a huge 300 hectares of land. Aber es war halt wirklich, es war trotzdem einfach Peak, Alter. Muss man wirklich sagen. Es sah so schön aus. Es hatte noch so den edlen Touch, den dann natürlich, der heute gar nicht mehr bei diesen Besuchermengen, das verstehen ja viele Leute nicht, die sagen immer so, ja, 92 war das so toll. Ja, aber 92 war es halt auch einfach leichter toll zu sein, weil es halt nicht so ultra krass befüllt war. Da ist natürlich heute ein bisschen was verloren gegangen. Ja, das ist halt der Verschleiß. Wie willst du jedes Jahr irgendwie ein paar Millionen Menschen durch den Park treiben, ohne dass du Verschleiß hast? Geht halt leider gar nicht. Ne? And also wanted the Singapore government to foot much of the construction. Was denn damals schiefgelaufen? Wollte keiner hin. Keinen interessiert. Gibt's elend viele Dokus drüber. Disney spricht sogar eine Imagineering-Doku selber drüber. Kannst dir alles reinfahren. Wurde nicht angenommen am Anfang. Und dann haben sie Space Mountain gebaut, also Space Mountain 2, Space Mission. Und wenn das nicht geklappt hätte, hätten sie ihn zugemacht. Also das Ding stand kurz vor der Schließung und wurde eigentlich nur noch so durchfinanziert, obwohl es die ganze Zeit Minus gemacht hat. Bill. It was a no deal. For Disney, though, there were plenty more. Guck mal, das ist das Schloss im Übrigen in Anaheim. Das hat man natürlich aus Traditionsgründen gelassen, was ich sweet finde, aber es ist winzig. Es ist wirklich so klein. Fish in the sea, and they soon shifted their gaze to Hong Kong. Unlike Singapore, Hong Kong were more than willing to foot the bill, and paid a massive 3/4 of the initial $3 billion construction.
and Disneyland Hong Kong opened in 2005. Not much is known about what Disneyland Singapore might have looked like, though we can only assume it would have been quite similar to its Hong Kong replacement. But as early as the 1960s, Asia already had a Disneyland of its own that looked very different. And for good reason, as you'll soon find out. Discount Disney. In 1983, 18 years after the very first Disneyland opened in California, Japan got their own Disneyland, the very first to be built outside the United States. But long before Disneyland Tokyo, Japan already had a Disneyland, or at least a legally distinct Dreamland oder so? Er wird's gleich sagen. entity that kinda looked like Disneyland. On July 1st, 1961, Japanese supermarket company Dai unveiled Nara Dreamland. Nara Dreamland. Legende. Gibt's tolle Abandoned Places Videos. A new theme park heavily inspired by Disney's own. So much so, not only did it have its own rendition of a princess castle, So krass, das sieht das schon, das ist alles besprüht und sowas. Und das ist komplett, ist halt so absurd. Also dieser traumhafte Ort ist einfach, ich glaube inzwischen ist alles abgerissen, aber es war auf jeden Fall alles verunstaltet und sowas. Richtig krass. but other icons such as Main Street and the railroad. Nara Dreamland even had their own rendition of Mickey Mouse and other Disneyland character mascots. Nara Dreamland created their own, those being good old Ran-chan and Dory-chan, aka two child characters dressed as beefeater guards. Looking at it, Nara Dreamland might seem like the frozen pizza your mom has at home compared to a Domino's, but the Disney knockoff was extremely popular at the time, with War super beliebt. Lief richtig, richtig krass gut. around 1.7 million visitors a year. After all, Sieht ja auch schon schön aus, ne? it was the closest thing Asia had to Disneyland without taking a 10-hour flight. But sadly for Nara Dreamland, in the late 70s, Disney began plans to open a Tokyo resort. And in 1983, Tokyo got a real, authentic Jesus. Disneyland. Alter. Unsurprisingly, over at Nara Dreamland, attendance began to decline. And by 2001, Aber da muss man mal sagen, das hätte dem Europapark auch passieren können, ne? Da hat der Europapark sehr viel Glück gehabt. Weil das ist die gleiche Geschichte. Nur auf asiatischem Boden. Das ist die gleiche Story. Das finde ich Wahnsinn. Es wurde was bestellt. Ich möchte kurz gucken, was es war. Ed Sheeran Bad Habits Funko Vorbestellung. Glückwunsch. the millions of annual visitors reduced to just 400,000. In the Krass. coming years, facilities began to close, Guck mal, wie schade alles das ist. Ne? Das ist so. Ich liebe das halt, weil ich immer denke, so, okay, da hat das Leben drin geherrscht. Da sind so, hörst du dieses Kinderlachen noch und so diese Freude von Menschen, das Rauschen der Bahn, die Musik, die Spielautomaten, einfach so. Abandoned Places. rusted, until finally, in 2006, the park was closed for good. Nils erklärt die Welt ist ein Format auf jeden Fall hier im Chat heute. Danke, Nils. By 2014, this is what the abandoned site looked like. Der Europapark hat auch, das hat nichts damit zu tun, dass Mack im Hintergrund ist. Das hat was damit zu tun, dass der Europapark trotzdem noch besucht wurde. Trotzdem, dann hätten sie ja trotzdem zugemacht. Da Abandoned Places Material. Alter Vater, richtig spooky, ne? Aber es ist krass, wie sich das aus Disneyland zusammengeklaut hat. Burrito, vielen, vielen Dank. Gibt's ein Video, wo ein Typ die Achterbahn hochläuft. Ist richtig gruselig. Die hatten auch diesen krassen Achterbahntunnel, ne? Diese Superschraube hatten die, glaube ich. Man, so verwucherte Vergnügungsparks, ne? Hier wie der, Pretty creepy, right? wie heißt der Park nochmal in Berlin? What at one time was vibrant and magical declined into a vandalized and dilapidated kingdom. Finally, Spreepark. between 2016 and Da ist er, meinte ich. Das ist dieser Tunnel. Der ist krass, Mann. 2017,
the ruined park was demolished entirely, meaning that Dreamland is now merely a dream of the past. I even heard that Ran Chan and Dory Chan now work at Burger King. Good for them. However, Nara Dreamland isn't the only Asian Disneyland knockoff to have ever existed. As we've seen, during the 90s, Disney were at the top of their game, well, movie-wise at least. And who wanted to get in on this success? Well, a Thailand-based Chinese property development company called Rainwood Group. But they weren't looking to invest in Disney or anything, no. They were about to plagiarize Disneyland. They called their theme park Guck mal, sogar mit Spyro oder was? Oder Figment. Ist eher Figment aus Epcot. Wonderland, sogar die Schrift genommen. Aber handgezeichnet. Wonderland. Das kenne ich gar nicht, das ist ja fantastisch. Dreamland kannte ich, aber Wonderland kenne ich noch nicht. And with tower Wo ist es? In Thailand? castles and spired roofs, it was pretty clear they were drawing pretty heavily from decades Da ist unser schönes Disneyland Paris. of Imagineering to create a counterfeit Disneyland. But like Japan's Nara Dreamland, this counterfeit park was doomed to fail. In 1998, Wonderland's construction mysteriously stopped, Ach, die haben nicht mal aufgemacht. Krass. leaving the half-built castle only a shell, standing alongside a few Oh, wie gruselig, Alter. Dass da so ein halbfertiges Disney-Knockoff-Schloss steht. unfurnished buildings. But how did a promising knockoff of the happiest place on earth become a sad, dilapidated ghost town? Well, at the time, local lore conjured up a tale claiming that the builders refused to work at the site, due to it being built on a haunted ancient burial ground. And as eerie as that sounds, it is shockingly not the case. The boring truth is that the company simply ran out of money midway through and couldn't afford to complete Wonderland. In the following years, local Das finde ich immer so krass. Du hast so viel also da muss ja eine Kalkulation stattgefunden haben am Anfang, die gesagt hat, okay, das kostet halt so und so viel. Und dann hat man ja gesagt, das macht Sinn. Und dann bist du so, also das ist ja nicht mal irgendwie so, dass du 90% fertig bist, die Kohle fehlt dir, sondern wir sind ja hier gerade mal bei 20%. Also wer hat da denn die Kalko gemacht, Alter? farmers would attempt to reclaim the derelict land, growing crops and raising livestock amongst the disheveled kingdom. Eventually, the site was completely demolished in 2013, making way for a shopping mall. So essentially, the complete Malls. opposite of the happiest place on earth. But as far as unhappy Disneylands go, we've not reached rock bottom just yet. Jetzt kommt Europapark. Darkest Disneylands. Oh. Disney Oh, is oh, all oh, about oh. dreaming with your heart and wishing upon a star, believing that magic truly can happen if you just believe. The street artist known as Banksy, however, Ach, das, wovon ihr vorhin geredet habt, ne? would never be so naive, as evidenced in his 2015 art installation, Dismaland. Known for creating thought-provoking and oftentimes political artworks, Banksy's Dismaland installation was a cynical satire of Walt Disney's whimsical theme parks, responding to the ideas of manufactured happiness, wide-reaching cultural dominance, and relentless consumerism. Alongside some of the other less savory aspects of Disney's past and present, the artist himself described Dismaland as, quote, a theme park for the disenfranchised. Located in Weston-super-Mare, UK, the temporary park showcased Disney like you've never seen. From the rotting carcass of Sleeping Beauty's castle and an Geil. overturned Cinderella's carriage, Dicker. with paparazzi poised to capture the celebrity accident, to balloons which read, I am an imbecile, Dismaland was described as a family-themed park unsuitable for children. And honestly, Genial. it was a pretty ingenious, if ruthless parody of one of our planet's most powerful cultural forces, to say the least. Ja, hält Disneyland, glaube ich, aus. Trotzdem sehr interessant. Das ist ja so wie sein. Ich meine, guck mal, selbst das Intro, was er für die Simpsons gemacht hat, ist so kritisch gegenüber den Simpsons. Das ist trotzdem halt ein Simpsons-Intro. It's a teaspoon of salt to balance out all the Disneyfied sweetness we've seen so far. Unfortunately, this exhibition Wie gruselig auch dieser Truck da hinten ist, dieser verwandelte. Das Police Car. Punch and Judy.
Der R2D2 ist auch geil. Der Knockoff R2D2. Schon ganz gut, ne? Schon ganz geil. Only ran from August to September in 2015 and therefore no longer exists. That said, just seeing the deteriorated castle gives us a glimpse of what could be if the Mouse House does one day go defunct, a concept that's also been explored in the artwork of deviant art creator Michael Feeney. In his eerie photoshops, Feeney imagines what Disneyland might look like should a zombie invasion wipe out all of humanity. The result is a castle truly worthy of a Disney villain's lair, among countless other dilapidated sites. Michael Feeney isn't the only artist to imagine such a situation either. Get a load of Philip Hodas's work. His Das kenne ich sogar. Das ist ganz geil. art also explores Disney parks in post-apocalyptic ruin. From a dismembered Olaf to a giant rusting Mickey head, Hodas's world is truly the saddest place on Earth. Geil. These artistic renditions Mikazio, was geht ab? could fit in perfectly at the Disney 49 Monate. Kuss. locations that actually have been abandoned, like Discovery Island and River Country. But realistically, those currently run-down real-world Disney sites will eventually be rebuilt, repurposed, and revitalized. And being in that state of change is a central principle to Disney parks. Walt himself once explained, Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world. And it's this constant evolution Und Geld. Und auch Geld. allows us to look back through Und kaufwillige, konsumgeile Familien. the lens of grainy old cameras and see Ich will es aber nicht kritisieren, ich gehöre absolut komplett in die Zielgruppe. Ich bin absolut dem ganzen System hilflos ausgeliefert und habe einfach ein großes Problem mit Geld ausgeben. what, for many families, was and is the happiest place on earth. Ist es. And that, prince and princesses, brings us to our happy ever after. Let me know down in the comments which abandoned concept you'd like to have seen the most. And as always, thanks for watching. Sehr gutes Video. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Axel, für die Empfehlung. Ich kannte den Kanal gar nicht. Wir werden natürlich das Like da lassen. Ja, könnt ihr natürlich auch machen. Macht man ja so. Ja, wir lassen mal hier ein Like da. Hat jetzt 156.000 Klicks schon. Kam gestern raus. Gutes Ding. Ja, du brauchst ja nicht die ikonischen neuen. Du brauchst doch. Also, das ist das Schöne an Disney. Die Historie, wie sie ist, reicht vollkommen aus, um damit noch 50 Jahre zu arbeiten. Du brauchst eine Ursula, ein Scar, Maleficent, Cruella de Vil. Das sind ja alles keine Figuren. Das sind zeitlose Figuren. Die gibt es noch in 50, 60, 70 Jahren. Wenn es die Erde dann noch gibt, dann gibt es auch noch die. So. Deswegen, selbst wenn es heute keine ikonischen Bösewichte mehr gibt, scheiß drauf. So, das funktioniert alles so, wie dies. Ey, warte mal kurz. Ich guck mal kurz, ob ich vielleicht irgendwas dazu finde. Ob ich dieses Konzept finde. Konzept Villain Villain Kingdom Disney. Das wird es auch irgendwo geben. Das hatten sie auf jeden Fall irgendwo. D23 letztes Jahr. Ach, das war hier. Genau, das hier war die Grafik, die sie damals gezeigt haben. So mit diesem Encanto-Haus, ja. Auch ein ikonischer Ort, der geil wäre in einem Vergnügungspark von Disney. Hier unten dieser Coco-Teil. Und dann hier hinten sieht man es. Villainland.
Ja, mit düster, dunkel und dann einfach so Magic Kingdom für in Bed. Und hier weiß ich gar nicht mehr, was das war. Da habe ich gar keine Ahnung mehr von. Aber geiles Ding, ja. Richtig, richtig, richtig nice.